Spagna, in tour, no, però un po' di seguito a rentare. Sì, ah, chi sta? Che? Master. Ah, cosa che c'è lei? ¿Dónde vai? ¿Sabe Dios dónde vai? No sé dónde metí. ¿Qué? Si ya cogli nada igual, coño muerde estas cosas. Emilio, con que compro una caixa de master gris e cambié de su color do tapete, mátenos, Estás feliz. Ti unha caixa tamén lo pasas. Sí, no, leva 3 anos. Mira che fa ruido. Sono andati 7. Vale, está bien. Gracias, Emilio. Vamos ya. Sí. Sí. Gracias.
Quando lo sabe.
vale. Gracias.
ahí. Ahí hay tres. Grazie. Highlights Hay gente que se me graba. highlights de la tercera prueba. O sea, esto tienes que tenerlo.
Quem sabe? Eu. Son bravos, ¿eh? Y estuve de teu, o vosso sentado máis.
que es suave.
Sempre vai ser o presidente. Por muito que este quiera ser, o presidente o importante é el tipo. Ahora viene la decadencia. Eso sí tiene su situación. ¿Por qué tanta ausencia de equipo? La primera es la perder, no. Eso es. Eso estaba comandando. La gente se estaba comandando. Sí, bueno, cambiamos prioridades. Es un grande. No, no, tranquilo con mi Campeón.
Sí, sí, sí. Esto alegre vai tomar tempo. Pero muy importante. Rápido, rápido. Ah, perdón. Eso no fui yo. Esa es la culpa de la...
mírame a mí, porque eu sei, pero hai veces que vai variar que non sei. Puedes sacarlo tamén. Ah, vale, vale. Vale, vale. Sí, desde aquí vamos a push.
las dos arriba. Siete.
Después no había casi nadie para... A 8,6, pero la curva es súper jodida. Las que están debajo de negra muy cerquita. Amigo. Hostia, ¿qué es? Ostras, pues no me acuerdo, tío. Ok. ¿Ves? No. Mira. No. Cerrado. Ostras, mira. Sí, me reconfirmó. ¿Sabes qué pasa? Nosotros de 3 cuartos. Ves así, es verdad que le di.
Sí, y rompió. Y ostras, en ningún caso podía caer. Y si sale la piedra, No sé si se quedó ella se levantó y dijo, ¡buah! Es que lo vi darle, ¿sabes? Ya lo siento, ni sabía quién estaba ahí. De hecho, lo que fui a decir a la Fran, hostia, perdón, hostia, mira qué miedo que tengo. Luego se lo pregunté a Fran y le dije, claro, agarraste por aquí. Y dice, pues ves mi caso, mira, porque yo sabes que no soy así. Aparte que me dice, yo fui el primer sorprendido que astilló y tal, como astilló. El baño es que eso, hizo esto y se quedó ahí. Y yo, uy, porque si se sale la pieza, si se sale, todo lo que va. No sé si te acuerdas que yo después te dije, cuando grabamos, te dije, sí, ¿qué va? No, al que me puede disculpar, está mirando mi choque aquí, ¿sabes? Trae el mes. vamos. Trae el mes. Sí. Se quedó flipado. Aparte, si me conoces un poco de sabes de qué es. Pero está muy jodido. A mí me sorprendió también, Mira, ¿sabes qué pasa? Que uno nunca cuenta, porque tú coges cualquier, aunque sea de la mitad de eso, si tal, mira, eso sí, joder, eso es. Y me sorprendió fui yo. Y, ostras, le dije, joder, tío, no, si lo de perder no es, primero que van a hacer eso, primero que van a hacer eso. nada, pero fue una cosa. ¿Qué te pones cuando? Hay momentos que sí, bueno. me lo digo. No, buscamos, Después, un WhatsApp. Es que no me acuerdo ni que estuvieras aquí. No me acuerdo ni que estuvieras aquí. yo estoy aquí y te digo, tengo una bola prendida aquí y tú estás tirando ahí. No y fallarías lo que hago es esperar, no ¿sabes? fallarías por mi culpa, ¿no? Seguro. No, pues mira, Da igual, ¿no? Los metros. Se podría tirar, pero siempre que puedes jugar muy despacito. Y yo creo que lo que hago es más. No, yo te digo que en esta mesa, esta bola, muy fácil, lo tenía así muy fácil. Esta bola, con el ángulo que quieras, esta bola, para traer la blanca para arriba y para atrás, no es fácil. Pero no es fácil, no la separas para atrás. Me voy a comer. Sí, vamos. Chao. Deja el pool. Deja el pool. Chao. Métete al grupo.
Eso no te lo discuto. Pues a lo mejor hay más nivel en eso que en el cubano. ¿Alguno? Igual hay algún perdedor. ¿Flipa? No. Mira con cara, mira con cara. Ay, me flipaba. Le ganará al Villar, le ganará Al Villar al y Guapo, le ganará lo que quieran. Y de guapo también hay todo. El flipao se lleva la... Estamos ajustando ahí, no. Este será el del mundo. Y esto y todo. No, que va. ¿Qué diría? ¿Qué mala es? Después de un año, ¿no? Hostia, pues me la llevo delante de él. Estaba jugando a la mesa de al lado. Y cogió el taco de siempre, le dio así una patada, hizo esto, el taco, y mi mujer estaba ahí, la osa estaba ahí. La ella, el taco, y yo así, flac. La posta. Claro, me dio una bola Ah, y no, me vale. metió una patada. Joder, te digo, no. No, vale, Ya. pero macho, pero si sales, Sí. si sales el trozo, ¿sabes? Si ese trozo del taco sale, te va a la cara de, ¿sabes? Vamos, tío. Después estuvo diciendo allí que no le diera, no. Es más, tú fíjate, yo estoy en la casa de al lado, jugando, y tenemos, y aquí, imagínate, yo tengo un tiro ahí también, y me espera aquí el tiro. Estoy así mirando. Estoy esperando a que tire para ponerme yo, y estoy así mirando. No me vengas a decir que no la viste, ¿sabes? Porque te estoy mirando, o sea, que ¿sabes? No tiene sentido. Lo siento, no sé qué, sí, pero eso no se da por ahí. Lo malo que es, Yo creo que voy a subir también. a las 3:30 tenéis tiempo. Hasta las 3. Jugar dos. A las 3, ¿no? No, 1:30. 3:30. Sí, se paró para comer de todo. Me cago en la puta. O sea, Mira que si ahí va a ser. pon a las 3, ¿eh? Si va a ser aquí, no, pon a las 3:30, lo cambió. Lo cambiamos. ¿Lo ha cambiado, vale? Sí, porque estaban todos diciendo que no les daba tiempo a comer, porque cerraron el bar, amigo. ¿Qué hora me cambiar? Y. No. Al principio ponía a las 3. Sí, claro. Cuando he subido para arriba, pero ahora Claro. a las 3:30. Claro, es que he subido yo para arriba y cuando Lo cambió Trillo porque se fue. Claro, por eso sí que se fue justo. Si quieres,
Pues yo creo que solo voy a poder los sábados a partir de ahora. Quindi, Es que tengo dos exámenes por semana. bueno, non te digo un mes per giocare, che la smettia e altro. Poco tempo che se... Poi facciamo di Metes tú ya. stato ¿Y qué tal? ¿Qué comistís? Sí, bastante bueno. bastante bueno, sì. Non me lo dico, il mio amico di più. A mí sabes lo que nadie me dice, Miguel. Enhorabuena por ganar el club. Forse è un altro di... Nadie. Nadie. Buona. En este club desagradecidos. Buona. No, guarda. Títulos para Teo. Joder, gané aplastantemente además. Erano male los otros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Come tal vez se non gana se van a fare. Consideramos una posibilidad per Le gané a Yago y tú, la Junior que hay, siempre le preguntas, ¿y tú cómo pierdes contra Shaq? Che dici? Lei mi preguntò questo, ci nunca prende conto di Le pregunto, no, ¿y tú cómo lo levantas a Shaq? Sì, sì, guarda. Adesso posso mirare la questa. Sì, io dico, la tua obbligazione è ganare, non giuro, non è partita. Sì, ho bisogno di vedere. Y no sé cómo lo están diciendo ahora. Porque Así es más. soy un hombre ocupado, que tiene que estudiar. Ah, Pero ya llegará, Miguel, tranquilo. Yo no ¿cómo no se puede robar con el nivel que tengo? Es impresionante. A ver, ya no juega bien. Si pensi che non gli sanno si può allenare, No, pero no fue mi día, no fue mi día. Yo cuando subo va a ser para quedarme, entonces por ahora me mantendré en el cuadro, ¿vale? ¿Por qué voy a subir si voy a perder en cuanto subo? No es que voy a sudarme ahí, con mi nivel. sono una cosa di confezione. Tendré que estabilizar mi nivel y tal. Yo por ahora con ganas de 7 ya. Adesso poi un dì, non fa come Iago, Iago se ne un dì e sta. Emilio, en la élite no te puedes permitir tener un día malo. Sì, No,
sea, el nivel de mío. Ah, vale, vale. Haciendo una jugada. A ver, no me dicho que a mi nivel no, ¿sabes? Claro, pero. Y a ver, también te digo, haciendo saltos, tocando la bola por debajo. Es que no tengo tiza, ¿no tal? Mira, diría que es una falta. Ah, Aparte el de ser, referee muy subido, Miguel. aparte de ser una falta de respeto para el club, joder, así los baños, ¿sabes? Muy mal. Es un gol de Abraham. Si la acabó de hacer. Es un gol de Abraham. Dale. Bueno. Eso no hago yo y esto es más. Empezó solo un bien. Y el otro. Yo y dos más. Yo. Bueno. Miguel, tú no te vas a jugar con eso. Sí, yo no sé, no te igual, es que no sé. Tarde o temprano llegará. Ay, las ilusiones. Ya llegará, ya llegará. ¿Tú sabes por qué mi abuelo no tiene dos ruedas? ¿Dos? Dos ruedas. Eres un cuñado. Porque yo se viene en bicicleta. Ah. Y a ti te pasa lo mismo. También sería una boleta. Calienta, que sabes. Ya, 3 de 3, ¿eh? Solo hablé con 3 toques de pelo hoy. Con 4, uno y de juego interno. Pues no te sé decir, Juan. Porque Es muy ocupado, tengo 2 exámenes por día, solo puedo jugar los sábados, siempre los uno nuevo. sí, No te prisa, tengo 2 meses, si es el último día de yo lo dije todos los días, que venía, lo dije Ah, todos los pero días. que a las que tío trabajo, Yo lo dije. sería cuestión, ¿sabes? Lo dije para que alguien. No vais a ver que sacar las horas de Lo dije para que alguien me viniese a jugar. Pero nadie quiere. Nadie quería venirme a jugar. A dos horas de trabajo, ¿qué quieres que pasa? Ya, yo entiendo. Yo lo dije para ver si conseguía dar algo. Nunca nada.
novia, amigos, el cumpleaños de los 18, el segundo de bachiller. Ahora se puede hacer una media maratón por mes, casi de campo. Si seguimos tirando una plata, por las noches, no sé, me han caído bolillos para entrar por rato y dormir. Leo, ¿cómo está? No tengo tiempo para ver. Eso es lo que más tiempo te joder. De hecho, una persona casada es un piso. Eso primero. Con eso se regala un 50% de todo. Si no es que será mucho. O eso busca fuera de la ciudad. No, conseguir Pepe, eso no faz falta. Sí, porque iban poniendo a coser. Y el puta pasada. Un tío que gana ranking, que es lo tuyo, ¿no? Y aparte,
De mí ya me asusté. Colpa tua. Basta. Deixo as bolas e aproveito o vai. Vai. Ah, ele também não vai. Ah, vamos. Finale di potere. No, no, porque non estaba ancora, estaba esperando después de
Sì, sì. No, dico, pensai che mi aveva anche la mano.
No, no, no.
così, dai, guarda, qui gioca.
Aquí no. No, era así. Sí, sí, sí. Era preciso. Ya, ya.
No, 6-4 justo.
Levántate, porque como estás cerca de la cinta. Digo, por ponerte de lado y mirar. Sí, sí. Digo, pero voy a tirar hacia allí, ¿sabes? Y, por si acaso toque, porque yo a lo mejor no me doy cuenta. No canto nada. Quería buscar este falta. Allá abajo.
Aquí donde estoy yo.
Voy a tirar despacito para que no. No toco.
Te la saco yo, hombre, te la saco yo, es coger y levantar. Tú.